Okay, good morning students. So today I want to continue with a new subtopic. Okay, chapter 8, graph of function 8.2. Okay, what is the learning standard we need to learn today? We need to construct a tables of a values for linear and a non-linear functions, and then hence draw the graph using the scale given. You can look at page 151. Okay, next we turn to the page 152. Okay, in page 152, we look at example number 4. Construct a table of values for a function y equals to 5 minus x given the value of x negative 2, negative 1, 0 and 1. So we need to find the value of y. Okay, so let me teach here. Okay, so I copy paste the question. Okay, what we need to do, the solution, I need all of you to draw like this as a table. So the table is for x, for the first row is x and the second row is for y. Okay, the given value is x. You must put here negative 2, negative 2, negative 1, negative 1, 0, 0, 1 and 1. So you write down the question given, the value of x. So how to find the value of y? You need to copy paste the function. Y equals to 5 minus x, right? Okay, for the first question, x equals to negative 2. So 5 minus x, right? X you make as a bracket. Okay, the first question is negative 2. Negative 2. So negative times negative is actually positive. So 5 plus 2 is equals to 7. So if you got the 7, you fill in the blank given. So nampak tak dekat sini? So bila x negative 2, y kamu akan dapat 7. So negative 2, 7. How about negative 1? The same formula. You copy paste the same formula. Y equals to 5 minus x. When x is negative 1, that means 5 minus bracket negative 1. Negative times negative is positive. 5 plus 1 is equals to 6. So you put 6 here. Okay, next untuk 0 pula. Y equals to 5 minus x. 5 minus 0 is equals to 5. So you put here 5. And the last one is number 1. Y equals to 5 minus x. That means 5 minus 1. 5 minus 1 is 4. So you write down number 4. Just like that. Okay, so this is my way or my method. You also can use any method as long as I need all of you to do the homework by using this table. Try to fill in the blank. Try to write down the answer. Cuba untuk salin jawapan cikgu nak jawapan yang kamu tunjuk dengan cikgu dalam menggunakan jadual seperti contoh yang cikgu beri ini. Okay, so we look at example B. Okay, example B. Construct a table of values for a function y equals to 2x square minus 1. So ini ada kuasa 2 ya. Okay, for the given x negative 1, 0, 1 and 2. So this quite difficult because the equation is a quadratic equation. So what we need to do first, y, kita tulis balik soalan formula. Y equals to 2x square minus 1. Okay, the value of x is negative 1, right? So jangan confuse apa-apa, salin dulu. 2 is 2. Yang x ni apa-apa simbol function kita buat bracket. Kuasa 2. X is a bracket. Power of 2 is power of 2 minus 1. Buat macam ni. Okay, yang ni pula ada berapa? 1, 2, 3, 4 kan? Buat perkara yang sama. Y 2 minus 1. Okay, yang ni pula ada berapa? Kena copy. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So Y 2 minus 1. Satu lagi. Y 2 bracket power of 2 minus 1. So sediakan tapak yang sama supaya kamu tak salah. So next kita fill in the blank. First is negative 1. Negative 1. So 2. Negative 1 power of 2 we will get 1.
minus 1. 2 times 1 is 2. Minus 1 is 1. Dapat jawapan yang pertama, salin dekat sini. Okey, yang kedua. 2. Okey, yang ini masuk nilai berapa? 0 kan? So, we put a 0. 0 power of 2 is a 0. Minus 1. 2 times 0 is 0. Minus 1 is equal to negative 1. Okey, yang ketiga. Number 1. 2. 1 power of 2 is 1. Minus 1. 2 times 1 is 2. Minus 1 is equals to 1. So, we write down 1. Number 2. So, 2. So, 2 power of 2 is 4. Minus 1 is 8. Minus 1 is equals to 7. Okay, now we complete the table. So, negative 1 is 1, 0, negative 1, 1 is 1, 2 is a 7. So, similar with the example in the textbook. Okay, so next, I want to teach you how to draw a graph. There are 4 steps to draw a graph. The number 1, you need to construct a table of the values of a given function. Second, draw and label each axis with the scale given or any suitable scale if the scale is not given. Maksudnya, kalau soalan tersebut tak bagi skala, kamu kena buat skala sendiri. Yang ketiga, plot the point XY for the ordered pair from the table. And the last, you need to join the points from a straight line or a smooth curve. Syarat mesti straight line for a straight line graph or a smooth curve for a curve graph. Okay, so today I want to all of you mastering can construct a graph of a straight line only. Okay, so we look at the example 5. Complete the table of values below for the function y equals to 2x plus 4. Okay, this is the table given. So the table given already given you the value of negative 2, 0, 1, 6, 3 and 10. So you just need to fill in the blank for the 3 empty box only. So you try to find the value of negative 1, 0 and 2. So how to complete? Okay, so this is my method. First, same as the previous example, you need to copy paste the equation. 2x plus 4 y 2x plus 4 y 2x plus 4. So kenapa cikgu buat 3? Sebab ada 3 kotak, 1, 2, 3. Yang pertama negative 1 plus 4. So negative 2 plus 4 is equal to negative 2. So we write down here negative 2. Second is a 0. If x is equal to 0, that means we multiply a bracket. Yang x tu kita gantikan dengan bracket, letak kosong. Tambah 4, 2 darab kosong, kosong. Tambah 4, kita akan dapat 4. So, letak 4 dekat sini. Okay, y equals to 2x plus 4. Sama. Yang last soalan adalah nombor 2. So, we substitute the x dengan nombor 2. Plus 4. 2 times 2 is 4. 4 plus 4 is 8. So, now we already get the value for the empty box given. So next, let we draw the graph. Okay, from the question, if you look carefully in the example number 5, it need you to using the scale of 2 cm to 1 unit on x-axis. So yang ni adalah untuk x-axis. Okay, and 2 cm to 2 units, kita highlight dekat sini on the y-axis. So ini untuk y-axis. So macam mana cikgu nak lukis? Okay, so kita tengok dulu x-axis. X-axis is here. Negative 2, negative 1, 0, 1, 2, 3. So kita kena lukis, tulis semua dekat sana, dekat x-axis. Negative 2 until number 3. 2 cm to 1 unit. So balik rumah, cari kertas graf dekat kedai. So this is x-axis. 2 cm ni untuk 10 kotak kecil ni sebenarnya adalah dia dah standard 2 cm. So tak payah ukur lagi dah. So cikgu buat skala dekat sini. Every 2 cm or 10 small balls you will mark as a 1, 2, 3. And don't forget we still got the negative value. Negative 1, negative 2. Nampak tak? Negative 1 until 3. Sebab dekat data kita tadi, okay, negative 2 until 3.
So kita pergi sini balik, negatif tu anti 3. So dah complete untuk x axis. Untuk y axis tadi, kalau kita refer balik soalan, 2 cm to 2 unit for the y units. That means daripada sini pergi ke paksi y. Kenapa cikgu tak buat negatif? Dekat table jawapan tadi y hanya nilai yang positif. Tengok yang bawah ni saja. Semua positif. Yang ni 0 sampai 10. So kita buat 2 unit. Okay. So we mark from 0. Make sure same scale. Yang ni 2 cm. 0, 2, 4, 6, 8 and 10. Okay. So siap scale. So this is x axis. This is y axis. Okay. Don't forget to mark x and y. So after you plot the axis, next you need to plotting. Okay, the coordinate number 1 is negative 2, 0. Nampak tak? X negative 2, Y 0. Di mana? Okay, this is X negative 2. But Y 0 is here. So, the mark point is here. Nampak tak? Kamu buat cross ataupun dot. Depends pada kamu. Ada setengah pelajar guna dot. Ada setengah pelajar guna cross. It depends on you. Okay. Negative 2, negative 1, 2. Maksudnya X negative 1, Y 2. Tengok ya. Ini negative 1, X. Y dia 2. So, ini Y. Ini negative 1. So, cikgu mark dekat sini. Macam tu. Biar tepat. Maksudnya cikgu baca koordinat dekat sini. X negative 1, Y cikgu dapat 2. Okay. Yang ketiga. 0, 4. Okay. X 0, Y 4. So, kita tandakan dekat sini. Okay, next 1, 6. 1, 6 dekat sini. Dekat sini 1, 6. 2, 8. 2, 8. Okay, and the last one is 3, 10. 3, 10. Dekat sini. Okay, next what we need to do. This is a straight line, right? Kenapa cikgu cakap straight line? Sebab soalannya adalah 2x plus 4. So, ini adalah linear equation. Tak ada kuasa 2, tak ada apa. Garis lurus. So, you need to join all the mark you mark on the graph. You need to join all the mark given by using a ruler. Okay, join all the mark given by using a ruler. Okay, cikgu nak bagi peringatan dekat kamu. Bila cikgu sedang buat video, cikgu buat mark ni sebesar sikit untuk bagi kamu nampak. Tapi untuk kamu jangan buat mark ni sebesar ni. Refer pada buku teks. You just mark a dot or a crossing, just only a small. Untuk tandakan, untuk kamu dapatkan bacaan dia itu saja. Tak payah nak banyak, tak payah nak pening kepala lah. Maksudnya tak payah besar-besar macam cikgu. So contohnya kan, okay, cikgu bagi contoh yang lain ya. Maksudnya dekat sini you just mark a small saja. Tak payah besar. Maksudnya just only a small crossing only. So tak perlu besar macam ni sebab cikgu nak bagi kamu nampak dalam video. Okay, so hari ni kerja rumah kamu buat garis lurus, graf garis lurus sahaja dahulu. Okay, boleh ya? Okay, selamat menjawab.